Hello everyone, my name is Mahesh Kumar and I'm a practicing advocate at Hyderabad. In this class, what we are going to discuss about. Sir, ఎప్పుడు ఇది చెప్పేస్తున్నాను రైట్ సార్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు మీకు కూడా అలవాటు అయిపోతుంది. వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ సార్ తెలంగాణ జేసీజే ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ విచ్ వాస్ కండక్టెడ్ బై ద హైకోర్ట్ ఆన్ 13th August 2022. బట్టి అయిపోయింది సార్ నాకైతే రైట్ సార్. ఇన్ దిస్ క్లాస్ విచ్ ఆల్ సెక్షన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ సార్ 91 to 100. ఈ రోజు తోటి ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డాన్స్ సార్. కంప్లీట్ అయిపోతుంది రైట్ సార్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 91 ఏం చెప్తుందో చూద్దాం సార్ ఒకసారి రైట్ సార్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 91, a petition for dispensing with the personal attendance of the accused may be filed during inquiry or trial under section dash of criminal procedure code. క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతుంది సార్, సింపుల్. పిటిషన్ ఏమని పిటిషన్ ఫైల్ చేస్తున్నారు? అక్యూజ్డ్ ఒక ప్రెజెన్స్ని డిస్పెన్స్ చేయమని, డిస్పెన్స్ చేయమని పిటిషన్ వేయాలి అండర్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్. ఏ సెక్షన్లో మాట్లాడారు దీని గురించి అని అడిగారు సార్ రైట్ సార్. సో సెక్షన్ నెంబర్ 317 సార్. వన్ సెకండ్, లెట్ మీ షో యూ. Section number 317, provisions for inquiries and trial being held in the absence of the accused in certain cases, right? So in certain circumstances, if the judicial magistrate feels that accused presence is not required and someone is giving representation behalf of him, then it is sufficient anipiste judge gariki, he may allow that without accused కూడా ట్రయల్ నడుస్తుంది రైట్ సార్. సో రిప్రజెంటేటివ్ ఆబ్వియస్లీ వి అడ్వకేట్స్ డూ దాట్ రైట్ సార్. జడ్జెస్ ఒప్పుకోవాల్సిందే, ఒప్పుకుంటేనే ఈ సెక్షన్ అప్లికబిలిటీ వస్తుంది. ఇఫ్ జడ్జ్ సేస్ నో 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 ఐఎమ్ నాట్ accepting, then obviously we don't have any other choice, right? Accused should be coming. But in this question has been clearly stated sir, petition for dispensing with the personal attendance of the accused, right sir, may be filed during inquiry or trial under section 317 of criminal procedure code, right sir. Done sir. Now let's come to the question number 92 sir. Question number 92 ఏమో చెప్తాను చూద్దాం సార్. ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్ సార్, డెడ్ ఈజీ క్వశ్చన్, ట్రస్ట్ మీ ఆన్ దిస్. వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎసెన్షియల్ రిక్విజిట్ ఫర్ వ్యాలిడ్ గిఫ్ట్ అంట. వ్యాలిడ్ గిఫ్ట్కి వన్ ఆఫ్ ది పాయింట్ ఈజ్ నాట్ ఎసెన్షియల్ అంటున్నారు. అంటే ఏదైతే నాట్ ఎసెన్షియలో అది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఎసెన్షియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయకూడదు. సో ఒక్కొక్క పాయింట్ చూద్దాం సార్. ఆ పాయింట్ కానీ ప్రాపర్గా సెక్షన్లో కవర్ అయిందంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కవర్ దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎసెన్షియల్ రైట్ సార్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ దేని గురించి మాట్లాడుతుంది సార్, దేర్ షుడ్ బి అ డోనర్ అండ్ డోనీ అంట. ఓకే, కమ్ టు సెక్షన్ నెంబర్ 120 ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్. గిఫ్ట్ గురించి డిఫైన్ చేశారు రైట్ సార్. డోనర్ ఉండాలి, డోనీ ఉండాలి రైట్ సార్. ఇక్కడ చూడండి, దేర్ షుడ్ బి అ డోనర్ అండ్ డోనీ. సో దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్ పాయింట్ ఓన్లీ. ఎసెన్షియల్ ఈ పాయింట్, నాట్ ఎసెన్షియల్ కాదు, ఎసెన్షియల్. అండ్ వీఆర్ ఫైండింగ్ వాట్ నాట్ ఎసెన్షియల్ రైట్ సార్. సెకండ్, ద గిఫ్ట్ షుడ్ బి వాలంటరీలీ అండ్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్. సి సార్, సింపుల్ పాయింట్ సార్. మీరు ఎవరికైనా గిఫ్ట్ ఇచ్చారనుకోండి సార్, మీ ఇష్టపూర్వకంగానే ఇస్తారు కదా. వాడు బలవంతంగా తీసుకునేది గిఫ్ట్ ఎలా అవుతుంది సార్? గిఫ్ట్ కాదు కదా. అప్పుడప్పుడు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ చేస్తుంటారు, బట్ స్టిల్ ఓకే ఫైన్, అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్ దిస్ ఇస్ ద ట్రూ పాయింట్ రైట్ సార్. సో మీరు వాలంటరీలీ అంటే ఇష్టపూర్వకంగా ఇచ్చేది అనేది గిఫ్ట్ సార్ రైట్ సార్. అండ్ వితౌట్ ఎనీ కన్సిడరేషన్. గిఫ్ట్ ఇచ్చినప్పుడు డబ్బులు తీసుకుంటారా సార్? తీసుకోరు కదా సార్. అప్పుడే కదా సార్ దాని గిఫ్ట్. ఇచ్చే డబ్బులు తీసుకుంటే ఆబ్వియస్లీ అది గిఫ్ట్ కాదు. యాక్చువల్లీ ఒక వన్ ఫనీ ఇన్సిడెంట్ ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ యూ. సీ, వెన్ ఎవర్ ఐ గివ్ ఎనీ గిఫ్ట్ టు మై సిస్టర్, ఐ విల్ టేక్ మనీ బ్యాక్ సార్, బికాస్ షీ ఈజ్ టూ మచ్ వర్తీ. ఆబ్వియస్లీ చాలా డబ్బులు ఉంటాయి కాబట్టి. అండ్ ఇట్స్ మై టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకే, నేను ఆమెకి ఇష్టమైన గిఫ్ట్, అవసరమైన గిఫ్ట్ ఇస్తాను. అండ్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ విల్ రికవర్ ఇట్ రైట్. చలో, వన్ ఆఫ్ ది ఫనీ థింగ్ విచ్ ఐ డూ ఇన్ మై లైఫ్, బికాస్ షీ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఎల్డర్ టు మీ. నేను తీసుకోకపోయినా అప్పుడప్పుడు తనే ఇచ్చేస్తుంది సార్. సో దట్ ఈస్ ద సినారీ. ఓకే, నేను ఎప్పుడు బలవంతంగా అడిగి తీసుకోను. ఓకే, సో డోంట్ ట్రీట్ మీ ఇన్ దాట్ మేనర్. ఇదేంది అసలు, గిఫ్ట్ ఇచ్చినా కానీ డబ్బులు తీసుకుంటాడు. చలో ఓకే ఫైన్, ఫన్ అపార్ట్, కమ్ టు ద పాయింట్. వాలంటరీలీ అండ్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్. ఇక్కడ చూడండి సార్ పాయింట్లో, సెక్షన్ నెంబర్ 122 ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్, వాలంటరీలీ అండ్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్. డన్ సార్. నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ అల్స్, acceptance must be at a time when the donor is alive and capable of giving. ఇప్పుడు నేను గిఫ్ట్ ఇస్తున్నాను అనుకోండి సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా, నేను బతుకుండాలి కదా సార్. నేను చనిపోయిన తర్వాత ఎలా గిఫ్ట్ ఇస్తాను? టు బి జెన్యున్ పాయింట్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ది డోనర్ అండ్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ గివింగ్. అంటే నేను బతుకున్నంత వరకే గిఫ్ట్ ఇవ్వగలుగుతాను రైట్ సార్. సో యాక్సెప్టెన్స్ మస్ట్ బి ఎట్ అ టైమ్ వెన్ ద డోనర్ ఈజ్ అలైవ్ అండ్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ గివింగ్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఉంది కరెక్టే, ఎసెన్షియలే. సెకండ్ పాయింట్ కూడా ఎసెన్షియలే, థర్డ్ పాయింట్ కూడా ఎసెన్షియలే. సో దీంట్లో నాట్ ఎసెన్షియల్ పాయింట్ అనేది లేనే లేదు, నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. సార్, వన్ మోర్ ట్రిక్ ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ యూ. See, if any question, if you will find all of the above,
or none of the above? Or A or B అని ఆప్షన్ ఇస్తారు కదా సార్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్లో మోస్ట్లీ ఈ ఆప్షన్సే రైట్ ఉంటాయి. ఏదన్నా ఆప్షన్స్లో ఈ వన్ ఆఫ్ ది త్రీ ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్, దెన్ థింక్ అబౌట్ దట్ ఆప్షన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ట్రస్ట్ మీ ఆన్ దట్, ఇట్ విల్ వర్క్అవుట్ సార్, ఇట్ విల్ వర్క్అవుట్ రైట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 93 దేని గురించి మాట్లాడుతుంది సార్? ఆర్డర్ నెంబర్ 23 ఆఫ్ ది సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ అప్లైస్ టు ద ఫాలోయింగ్. దేనికి అప్లై అవుతుంది సార్? ట్రై టు రిమెంబర్ సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ఆర్డర్ నెంబర్ 23 సార్. రైట్ సార్. సో ఒకసారి చూపించేస్తాను దేని గురించి మాట్లాడుతుంది సార్. విత్డ్రాల్ ఆఫ్ సూట్. రైట్ సార్. విత్డ్రాల్ ఆఫ్ సూట్స్, విత్డ్రాల్ అండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ సూట్స్. రైట్ సార్. అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ సూట్స్. రైట్ సార్. హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ విత్ దిస్. Let me show you this. Order number 23 of the Civil Procedure Code talks about withdrawal and adjustment of suits. Hope I am clear with this. Clarity ga chudandi sir, ikkada options lo kuda ade icharu sir. Withdrawal of suits. Hope I am clear with this. No more explanation is needed in this question. Let's move to another question. Right sir. Question number 94 em cheptundi sir. Question number 94. If the act is done by a person with the knowledge, oka manishi toti oka activity ayindi with the knowledge only that it is likely to cause death. దానివల్ల డెత్ అవ్వచ్చు, ఆ యాక్టివిటీ వల్ల డెత్ అవ్వచ్చు అని తెలుసు, బట్ వితౌట్ ఇంటెన్షన్ లేదా ఆ మనిషికి డెత్ అవ్వాలనేసి. రైట్ సార్. టు కాజ్ డెత్ ఆర్ టు కాజ్ బాడీలీ ఇంజురీ యాజ్ ఈజ్ లైక్లీ టు కాజ్ డెత్ ఈజ్ లయబుల్ ఫర్ పనిష్మెంట్ అండర్ సెక్షన్ డాష్ ఆఫ్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్. హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ విత్ దిస్. సో ఒక్కసారి సెక్షన్ నెంబర్ 304కి రాను సార్. 304 ఆఫ్ వాట్ సార్? ఇండియన్ పీనల్ కోడ్. హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్. రైట్ సార్. దేని గురించి మాట్లాడుతుంది సార్? పనిష్మెంట్ ఫర్ కల్పబుల్ హోమోసైడ్ నాట్ అమౌంటింగ్ టు మర్డర్. పార్ట్ 1 చూడకండి సార్, పార్ట్ 2కి వచ్చేయండి డైరెక్ట్గా. రైట్ సార్. పార్ట్ 2 ఏం చెప్తుంది చూడండి క్లారిటీగా. ఆర్ విత్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఆఫ్ ఈదర్ డిస్క్రిప్షన్ ఫర్ అ టర్మ్ విచ్ మే ఎక్స్టెండ్ టు 10 years ఆర్ విత్ ఫైన్ ఆర్ విత్ బోత్ ఇఫ్ ద యాక్ట్ ఈస్ డన్ విత్ ద నాలెడ్జ్. ఇఫ్ ద యాక్ట్ ఈస్ డన్ విత్ ద నాలెడ్జ్, క్వశ్చన్ గుర్తు చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. దట్ ఇట్ ఈస్ లైక్లీ టు కాజ్ డెత్ బట్ వితౌట్ ఎనీ ఇంటెన్షన్ to cause death or to cause bodily injury as is likely to cause death. So the answer is very clear sir. Section number 304 part 2. Right sir. ఇందాక చెప్పాను కదా సార్ మీకు లాజిక్, నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్, ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్, ఏ ఆర్ బి అనేసి. కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇలా కూడా వస్తాయి సార్, వేర్ బి అండ్ సి ఆర్ ఏ అండ్ బి లుక్స్ లైక్ సేమ్ రిలేటెడ్ టు ద సెక్షన్. ఇలాంటి సందర్భంలో డోంట్ చూస్ నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. సార్ నేను చెప్పాను సార్, దిస్ ఇస్ అ ట్రిక్. సో ట్రిక్ 100% దేనికి అప్లై కాదు. రైట్ సార్. But most of the scenarios it will work out for you. Right sir. Chalo, we are done with question number 94 also. Chalo, question number 95. What is question number 95? As per section dash of CPC, as per section dash of Civil Procedure Code, court cannot proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between the parties under whom they are claiming, where such suit is pending in the same court or in another court in India. Example చెప్తాను సార్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సార్. క్లీన్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ వచ్చేస్తుంది సార్ క్వశ్చన్ది. రైట్ సార్. సార్ మన వాళ్ళు ఒక సూట్ ఫైల్ చేయడానికి వచ్చారు సార్. రైట్ సార్. పర్సన్ సూట్ ఫైల్ చేయడానికి వచ్చాడు, బట్ దీనికి బిఫోరే ఇంకొక కేసులో సేమ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఫ్యాక్ట్స్ మీద ఉన్న కేసు తోటి ఆల్రెడీ ఒక సూట్ ఫైల్ చేసేసారు. అక్కడ సేమ్ పార్టీస్ ఉన్నారు, సేమ్ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉంది, సేమ్ పార్టీస్ సేమ్ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉంది. సో మళ్ళీ కేసు వేయడానికి వస్తే ఆబ్వియస్లీ కోర్టు ఒప్పుకోవచ్చు సార్. నువ్వు ఆల్రెడీ ఈ సమస్య మీద ఆల్రెడీ అదే పార్టీ మీద నువ్వు ఆల్రెడీ కేసు వేస్తున్నావు కదా, నడుస్తుంది కదా, ఇంకొక కేసు ఎందుకు దాని మీద? క్వశ్చన్ అదే. సో విచ్ సెక్షన్ టాక్ అబౌట్ దిస్? సెక్షన్ నెంబర్ 10 స్టే ఆఫ్ సూట్. రైట్ సార్. సెక్షన్ నెంబర్ 10 స్టే ఆఫ్ సూట్ మాట్లాడుతుంది సార్. దీని గురించి ఒకసారి చదువుతాను సార్ మీకోసం. హ్యావ్ సమ్ పేషెన్స్ అండ్ లిసన్ టు దిస్ సార్. సీ సార్, ద మోర్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద సబ్జెక్ట్, ద మోర్ యూ విల్ బి క్లారిఫైడ్ విత్ ద క్వశ్చన్స్. రైట్ సార్. No court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between the parties under whom they are any of them claiming litigant under the same title, where such suit is pending in the same or any other court in India. Outside India aithe, then this section will not be applicable. Right sir. Here it is given sir, the pendency of a suit in a foreign court does not preclude the courts in from trying a suit founded on the same cause of action. Hope I am clear with this. ఫారెన్ కోర్ట్ అయితే ఇది అప్లికేబుల్ కాదు సార్, ఇండియాలోనే అప్లికేబుల్ అవుతుంది. రైట్ సార్. సో ఈ ఎక్స్ప్లెనేషను ఈ క్వశ్చన్లో ఉన్న అడిగింది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్రాపర్గా మ్యాచ్ చేసి చూడండి, 100% మ్యాచ్ అయిపోతుంది. రైట్ సార్. నా లెట్స్ కమ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 96 సార్. వాట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 96 స్టేట్స్,
where one seeks right of hearing on application expected to be filed, he or she can file. సార్ కేవియట్ పిటిషన్ గురించి మీరు వినే ఉంటారు సార్. అంటే మనం కేవియట్ ఎందుకు ఫైల్ చేస్తాం సార్? ఎవరైనా ఏదైనా కేసు ఇస్తే మనకు తెలియటానికి, మన రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్ ఏదైనా ఉండుంటే దాని మీద ఏమైనా కేసు జరిగితే మనకు తెలియాలనేసి మనం కేవియట్ పిటిషన్ ఇస్తాము, రైట్ సార్. ముందు జాగ్రత్త చూసుకొని వేసుకుంటాం, రైట్ సార్. సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్లో మాట్లాడారు సార్, సెక్షన్ నెంబర్ 148A చూడండి సార్, రైట్ టు లాడ్జ్ అ కేవియట్, రైట్ సార్. Let me read it for you, sir. Okay. Where an application is expected to be made or has been made in a suit or proceeding instituted or about to be instituted in a court, any person claiming a right to appear before the court on the hearing of such application may lodge a caveat in respect thereof. అంటే నా అగెయిన్స్ట్గా ఎవరైనా కేసు వేస్తారేమో, లేకపోతే నా రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఏమైనా కేసు వేస్తారేమో అనేసి నేను ముందు జాగ్రత్తగా కేవేట్ ఇస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఐ షుడ్ బి ద రైట్ ఆఫ్ హియరింగ్ ఇట్, రైట్ సార్. దానికోసం సార్ కేవియట్ గురించి ఇంకా డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. వీఆర్ డన్, రైట్ సార్. సో కేవియట్ సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ సెక్షన్ నెంబర్ వాట్ సార్ 148 గురించి మాట్లాడుతుంది. 16 రైట్ ఆఫ్ హియరింగ్, రైట్ ఆఫ్ హియరింగ్, రైట్ సార్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 96 వీఆర్ డన్. నౌ లెట్స్ కమ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 97 సార్. వాట్ ఈస్ 97 టాక్స్ అబౌట్ నోవేషన్ ఆఫ్ అ కాంట్రాక్ట్. వన్స్ అగైన్ సార్, నోవేషన్ ఆఫ్ అ కాంట్రాక్ట్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 62 ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ 1872 మీన్స్. నోవేషన్ అంటే ఏంటి సార్? ఇన్ ద సింపుల్ జనరల్ సెన్స్ సార్, ఇప్పుడు మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఒక కాంట్రాక్ట్ ఉంది సార్, రైట్ సార్. ఈ కాంట్రాక్టు బై సపోజ్ నేను ఇంకొక పర్సన్ ఉన్నారు, ఇద్దరు పర్సన్ మధ్యలో ఒక కాంట్రాక్ట్ జరిగింది. ఈ కాంట్రాక్ట్లో మేము కొంచెం మాడిఫికేషన్ చేద్దాం అనుకున్నాం, దానికోసం ఒక కొత్త కాంట్రాక్ట్ రాసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ కాంట్రాక్ట్ అప్లికబుల్ ఉందా అంటే ఆబ్వియస్లీ కొత్త కాంట్రాక్ట్ రాసుకున్నాం కదా, ఇద్దరు నమోదం చేసాం కదా, ఇద్దరం సిగ్నేచర్స్ చేసాం కదా, సో ఇది పనికిరాదు. సింపుల్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ అ న్యూ కాంట్రాక్ట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ది ఒరిజినల్ కాంట్రాక్ట్, రైట్ సార్. హోప్ ఐమ్ క్లియర్ విత్ దిస్. ఒకసారి ఆన్సర్ చూడండి సార్. Substitution of a new contract in place of the original contract. Let's go to the Indian Contract Act and section number 62, right sir. You'll get more clarity. Effect of novation. If the parties to a contract agree to substitute a new contract for it or to resign or alter it, the original contract need not be performed. Original contract perform cheyalsina avasaram ledu, right sir. Obviously new contract we have made it, and we have made this for the substitution of this contract, right sir. Hope I'm clear. Now let's move to another question sir. 98 క్వశ్చన్ సూపర్ క్వశ్చన్ సార్. దీనిలో జనరల్ సెన్స్ చాలా ఉంటుంది, చెప్తాను అర్థం చేసుకోండి, రైట్. అ పర్సన్ డెలిబరేట్లీ అండ్ మెలిషియస్లీ outraging the feelings of any class by insulting its religion or religious belief is liable for punishment under section dash of IPC. సార్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, నేనున్నాను, ఐఎమ్ హిందూ చౌదరి, రైట్ సార్. ఐఎమ్ కమెంటింగ్ అ ముస్లిం గై. అరే ఏందిరా మీది, ముస్లిం వాళ్ళు అంటే ఏం తోపుగాలారా సార్? యూ షుడ్ రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీ వన్స్ రిలీజన్ సార్. అంటే మీ హిందూ రిలీజన్ ఎవరైనా ఏమని అంటే ఊరుకుంటారా సార్? సార్ అల్టిమేట్లీ వీ ఆల్ ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ సార్. ఈ కొంచెం కామన్ సెన్స్ పనిచేయాలి సార్ మనకు. సార్ రిలీజన్ వచ్చేసి ఒక కమ్యూనిటీకి చెంది వాళ్ళు ఒక తయారు చేసుకున్న ఒక మతం సార్, అంతే. అల్టిమేట్లీ వీ ఆల్ ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. రెస్పెక్ట్ షుడ్ బీ గివెన్ అండ్ టేకెన్ సార్. మీరు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వలేదనుకోండి సార్, మీకు ఎవరు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వరు సార్. సో సింపుల్ అండ్ క్లీన్ లాజిక్ సార్. నెవర్ ఎవర్ అవుట్రీచ్ ఎనీ రిలీజియస్ ఫీలింగ్స్. నేను చెప్తాను కదా సార్, చాలా పెద్ద పెద్ద తగాదాలు అయిపోతాయి సార్. మా ఊర్లో నేను లైవ్గా చూసాను సార్ ఒకసారి అయితే. ఐ వాజ్ లిటరలీ అఫ్రేడ్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 12 years. ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ మై విలేజ్ అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ వై ఇట్ హ్యాపెండ్, బికాస్ ఐ యూస్ టు స్టే ఇన్ ఢిల్లీ సార్, అండ్ సమ్మర్ హాలిడేస్కి మేము ఊరికి వచ్చేవాళ్ళం. సో అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ సార్, టిల్ 10th class నాకు అసలు నా కాస్ట్ గురించే తెలియదు సార్. అండ్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ సీ మీ స్టిల్ I'm nowhere proud about my caste. I'm proud about what I am, what I do. And sir, caste ఏం పెద్ద విషయం కాదు సార్. సో ట్రస్ట్ మీ ఆన్ దిస్. సార్ మీకేమైనా ఫీలింగ్ ఉంటే యూ పెట్టుకోండి సార్, మీకేం ప్రాబ్లం లేదు సార్. బట్ ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్, బట్ డోంట్ కమ్యూనికేట్ టు అదర్స్. నో, వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ని ఎందుకు హర్ట్ చేస్తున్నారు మీరు? ఎవరినైనా రిలీజియస్ పర్పస్గా ఇన్సల్ట్ చేయకండి సార్. దట్ ఈస్ అ వెరీ 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 వేస్ట్ థింగ్ సార్. సార్ పాతకాలంలోనే ఇది జరిగింది, ఇప్పుడు కూడా అదే జరిగితే సార్ మనకి వాళ్ళకి మనం ఏమి ఎన్హాన్స్ అయ్యాం సార్. So this is my humble request. Don't outrage anyone's religious feelings sir. శిక్ష కూడా పడుతుంది, రైట్ సార్. సెక్షన్ నెంబర్ 295A ఆఫ్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ టాక్స్ అబౌట్ దిస్ సార్, రైట్ సార్. 295A, రైట్ సార్. సార్ చూపించేస్తాను సార్. సేమ్ deliberate and malicious acts intending to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs, right sir. So Hindu, Muslim, Sikh, Isai, सबके सब हैं भाई, right sir. So trust me on this sir. See, respect everyone's religion. Be with a very good heart. I'm telling you sir, మన లైఫ్ బాగుంటుంది సార్, రియల్గా బాగుంటుంది. ఇఫ్ యూ రెస్పెక్ట్ అదర్స్, మీ లైఫ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది సార్. పీపుల్ విల్ రెస్పెక్ట్ యూ.
And I'm telling you, sir, we are in such a profession where we need to deal with every candidate, sir. We should not differentiate between Hindu, Muslim, Sikh, Isai, or some other SC, ST. Sir, all are human beings and we should respect all of them equally. ఓకే చలో చాలా మోరల్ అయిపోయింది. ఓకే చలో క్వశ్చన్ నెంబర్ 99 సార్. ఓకే మోర్ 2 questions we are done, right sir. The following section of the Registration Act 1908 deals with the documents of which registration is compulsory. Sir, section number 17 grants sir Registration Act. In what sir? Registration Act. What it talks about sir? Documents of which registration is compulsory. రైట్ సార్, క్వశ్చన్లో కూడా అదే అడిగారు. బట్ సెక్షన్ 17 ఇచ్చారా? ఇవ్వలేదు. సెక్షన్ 17 ఇవ్వలేదు. ఎక్కడైతే డాక్యుమెంట్స్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇస్ కంపల్సరీ అని చెప్పారో అది ఇవ్వలేదు కాబట్టి నన్ ఆఫ్ ది అబో ఇస్ ద ఆన్సర్. చూసారా సార్ నా ట్రిక్? నన్ ఆఫ్ ది అబో, ఆల్ ఆఫ్ ది అబో, రైట్ సార్. ఒక్క క్వశ్చన్లో బౌన్స్ బ్యాక్ అయిపోయింది. బట్ ఐ సెడ్ యూ వెరీ క్లియర్లీ, రైట్. ఇన్ దాట్ క్వశ్చన్ దెర్ వాజ్ అ సిమిలారిటీ బిట్వీన్ టూ సెక్షన్స్, టూ ఆప్షన్స్, రైట్ సార్. Now let's move to last question sir. Super duper easy question sir, right sir. Let's close this out. Under section 18 of the Telangana Buildings Lease, Rent and Eviction Control Act, for conversion of residential building into a non-residential building, a written permission of dash is required. See, Telangana Buildings, once again sir, Telangana Buildings Lease, Rent and Eviction Control Act ప్రకారంగా ఒక రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ని, రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఉంటాం కదా సార్, ఇల్లులు ఉంటాయి కదా, అలాంటి బిల్డింగ్ని మనం కానీ నాన్ రెసిడెన్షియల్ అంటే కమర్షియల్, అంటే ఎక్కడైతే షాపులు ఉంటాయో పెద్ద పెద్ద, ఇప్పుడు మాల్ చూసుకోండి, ఇంకేమైనా చూసుకోండి, రైట్ సార్, వేర్ యూ డూ బిజినెస్, ఇట్స్ అ కమర్షియల్ ప్లేస్, రైట్ సార్. యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ అ రెసిడెన్షియల్ place to a non-residential place and you required someone's permission as per the Telangana Buildings Lease, Rent and Eviction Control Act, right sir. So here the answer is very clear sir. The answer is controller. Controller ko permission కావాలి మనకు. ఎక్కడ చెప్పారు సార్? Come to section number 18 of Telangana Lease and Control Eviction Act. Telangana Lease, Building, Lease, Rent and Eviction Control Act, right sir. No residential building shall be converted into a non-residential building except with the permission and writing of the controller. Controller permission lekunda cheyakudadu. Controller permission unte it's okay, done, right sir. Hope I am clear with this. And finally we are done with Telangana question paper sir, right sir. This is how we are going to discuss every question paper sir. Trust me on this, these classes will help you a lot. So go ahead with these all questions, understand each and every questions with utmost clarity and with in-depth knowledge. Once you are done with the questions and explanation part, నేను ఏదైతే ఇక్కడ సెక్షన్స్ పెడుతున్నానో, ఇవన్నీ సెక్షన్స్ పెడుతున్నాను కదా సార్, దానిలోకి వెళ్ళి బేరాక్లో సెక్షన్ ఓన్లీ ఇండెక్స్ పార్ట్లోకి వెళ్ళి దాన్ని ఇంపార్టెంట్ అని టిక్ చేసుకోండి సార్, బికాస్ దీని మీద ఆల్రెడీ హైకోర్ట్ క్వశ్చన్ అడిగేసింది కదా సార్. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సీ సార్, సమ్టైమ్స్ మై ఫేస్ లుక్ డల్ బికాస్ ఆబ్వియస్లీ నాకు అప్పుడప్పుడు స్లీప్ కంప్లీట్ కాదు సార్, బట్ స్టిల్ ఐ వాంట్ టు డూ ద వర్క్. So it looks like that sometimes, but bear my face. Obviously you need not to care my face, right sir. You should care about the subject which I am teaching you. If I am teaching something wrong or something illogical, you do ask me sir, there is no issues at all. But don't think about my beauty and my eyes. Okay fine sir, drowsy unnaru, maku josh ravatledu sir. I am doing my 100% sir to bring the josh in you, right sir. So don't go to my face value and all. If sometimes I feel I look like dull also, but I am doing with utmost patience sir, utmost clarity గానే చెప్తాను సార్ నేను ఎప్పుడు కూడా. సార్ నాకు అసలు చెప్పేంత సెన్సెస్ పని చేయట్లేదంటే ఐ నెవర్ టేక్ క్లాస్ సార్. సో ట్రస్ట్ మీ ఆన్ దట్ అండ్ ప్లీజ్ మేనేజ్ సమ్హౌ, రైట్ సార్. చలో బాయ్ సార్, టేక్ కేర్, సియా. 100 క్వశ్చన్స్ అయిపోయాయి సార్, ట్రై టు రిమెంబర్. అండ్ అనాలైజెస్ పార్ట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అనాలైజెస్ పార్ట్ దీనిలో కొన్ని చేంజెస్ కూడా ఉన్నాయి, అవి కూడా చెప్పేస్తాను. 2-3 క్వశ్చన్స్ చేంజెస్ ఉన్నాయి, అవి కూడా చెప్పేస్తాను చాలా క్లారిటీగా మీకు, రైట్ సార్. సో ప్లీజ్ ప్రాపర్గా నోట్ డౌన్ చేసుకోండి సార్, ప్రాపర్గా. సీ సార్, ఈ అనాలైజెస్ మీరైనా చేయాల్సిందే, మ్యాండేటరీ, దెర్ ఈజ్ నో ఆప్షన్. చేసిన తర్వాతనే కదా మీరు ప్రాపర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కవర్ చేయగలుగుతారు. సో ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ ఫర్ యూ. ప్రాపర్గా చేసేయండి, అయిపోతుంది కదా. వీ విల్ గెట్ మోర్ నాలెడ్జ్ ఆన్ దిస్ యాజ్ వెల్, రైట్ సార్. చలో బాయ్ ఫర్ టుడే, టేక్ కేర్, సియా.